Hello dear students, I think all of you studied and also know very well. In the previous class, types of insurance policies you studied. It means that types of insurance policies are existence. It means takes into existence according to their different requirements of every individuals. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ಯೂಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವೈ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವೇರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಬಾಯ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here the subject matter is to insure the any goods which is kept under the godown or store. Now fire ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪರ್ಸನ್, okay, any loss caused by fire on that moment the insurer okay gives amount which is mentioned or which is specified in the policy, and also the period must be mentioned in that policy. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ it means they already specified the period. It means if anything happens to that goods or that property in that specified period, and also they are ready to pay the specified sum. It means whatever the actual loss incurred by any person due to fire or fire catch to the goods. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏಜಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏಜ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು 30 years 40 years ತನಕ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year. ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ you can continue the same fire insurance policy for your goods. It means it is to be
renewed from time to time by paying the premium on such policies. You can also pay the premium on monthly basis, quarterly, half yearly or yearly. You can also pay the premium for such insurance, fire insurance policies. Next bರ್ತದೆ ಸರ್ claim ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, how we can get the claim on such losses incurred or caused by fire ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ there are two conditions must be satisfied under the fire insurance policy. ಏನದ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a claim for loss by fire, okay, a claim ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ a claim for loss by fire must satisfy the following conditions. ಸರ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನಂತಂದ್ರೆ there must be actual loss. It means there is no platform or there is no room for any predicted losses. ಏನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ ನನಗೆ ಈಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It means there must be actual loss. There is no any platform or there is no any room for any incidental, or you does not predict the losses before. ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ there must be actual loss. And the second one is very very important. Okay, fire must be accidental, okay, and not intentional ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಫೈರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್. If you intentionally, if that goods is lost or caused, any loss or damage is caused by fire, on that moment the claim under the fire insurance is not available to the insured person. Haga next, the risk covered by a fire insurance contract is the loss by fire. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ the risk covered under the fire insurance is the loss by fire. There may be chances, other causes may be there. The loss is the result of more than one causes. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ the loss is the result of, there are so many reasons may be there are so many causes relating to that loss, but in this moment or in that moment you can also consider it. ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ on that cases the proximate cause will be taken into consideration. It means the fire must be the proximate cause for such loss. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರಿಂದನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ insurer also ready to pay the compensation to the insured persons. Next ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, if overheating, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು, if overheating without any ignition, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಇರುತ್ತೆ, that machine is charged for the purpose of using that machine. It means if we want to use that machine, we have to charge that machine. Take an example. Overheating of that machine without ignition, if any loss or any damage caused to that machine, on that moment the claim for such damage or claim for such losses is not there in the framework of the fire insurance policy. ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It means
It will not be regarded as a fire loss within the frame, within the meaning of the insurance. So, and the loss will not be recoverable from the insurer. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟು ದಿ ಫೈರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. It means we already studied in the previous concept the fundamental principles relating to the insurance. So that's why I explain it very briefly. And ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು ವೇರಿಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, in the fire insurance the insured must have an insurable interest in the subject matter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Subject matter of the insurance. Yes, obviously without insurable interest the fire insurance contract is said to be an invalid one. It means, for example ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the insurable interest must be exist both at the time of taking the policy. It means at the time of taking the fire insurance policy, and also when at the time of loss also. ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the insurable interest must be present ಅಂತ, must be there. ಅಂದ್ರೆ at the time of taking the policy and at the time of loss also the insurable interest must be there. For example, a person has insurable interest in his own property. Yes, obviously ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್, plant, machinery, building, equipments. We call it as an insurable interest in that equipments, machinery, plant, building, etc. Like in the same manner, the partners has an insurable interest, in the property of a partnership firm. Andre partnership firm ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And a mortgagee has an insurable interest in the mortgaged property. Mortgaged property ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಜ್, ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಆರ್ mortgaged ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. mortgaged ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ mortgaged ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ contract, the contract of fire insurance is a contract of utmost good faith. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ ಮರಿ ಮೈ ಫಡೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It means, in this case, in the case of fire insurance, the insured should be truthful and he must be honest one in disclosing all the subject matter. It means all the material facts relating to that property or any goods which is proposed to take a policy. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he should disclose all the material facts relating to that goods. It means what kind of risks are associated with that property, that must be disclosed by the insured to the insurer. It means ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The insurance company should also disclose all the terms and conditions relating to that policy also. ಬರೀ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೈತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ is a contract of a strict indemnity. Yes, obviously. The insured can, in the event of loss, can recover the actual loss incurred by the insured at the time of when the fire catches on the goods. But it is not, it means we are not saying that whatever the loss incurred by the insured at the time of fire, okay, any loss or damage caused by the fire, on that moment there may be chances whatever the loss incurred by that person, he may not get the proper amount for such a loss. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. In the event of a loss, he can recover the actual amount of loss from the insurer. Okay, it means this is subject to the maximum amount for which the subject matter is insured. For example, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ 4 lakh ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವರ್ತ್ is 4 lakh. If any damages or loss incurred by any insured person, on that moment it is not necessary that he should recover 4 lakh rupee from the insurer, because insurer definitely they will pay you the actual loss incurred on that property. It means they deduct the depreciation of that building. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರಪ್ಪ, ನೀವೀಗ ಅದ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, okay, reduces. It means because of a depreciation. After deducting depreciation on such property, the remaining amount will be paid to the insured person. Fourth one, the insurer is liable to compensate only when fire is the proximate cause of a damage or loss ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮರೀನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣಂತೆ, ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Because of time restrictions, okay, now I wind up my class. I continue in the next class. The next concept is marine insurance. Okay, thank you.